here. The Supreme Court, it is hearing a batch of petitions related to the Waqf Act, with some challenging its validity and others supporting it. Now, the Chief Justice of India, he has expressed genuine concern over Waqf properties, indicating the court's interest in this particular matter. Now, some of the potential aspects under consideration are constitutional validity of this particular act. The court is examining if the Waqf Act's provision align with the Constitution and if they infringe upon any fundamental rights. There's also the property rights issue. The Waqf Act governs properties dedicated for Muslim charitable on religious purposes. Disputes may arise regarding management ownership is what the court is also hearing, and also the regulatory framework is what the court is also hearing on. The Supreme Court has issued an interim stay on certain provisions. It's what we understand at this moment. The Supreme Court says that do not denotify the court-declared Waqf, and the interim order is to balance equities. Let me go across to my colleague Aishwarya Jain. Aishwarya, take us through the latest as far as this hearing is concerned. Well, two important things to clarify to our viewers. Number one, no interim order had been passed. Court will again hear this matter tomorrow at 2 p.m. after the request of the respondents. On the other side, the CGI also rigged up the matter of the violence that recently erupted in the state of West Bengal, the Murshidabad violence. The Chief Justice of India stated after saying that there will be no interim order, the CGI had stated that one thing is very disturbing is the violence. The issue is before the court and we will decide on this matter. Solicitor General Tushar Mehta responded to the Chief Justice of India that there shouldn't be a phenomena that violence can be used to pressurize the courts. The court clearly had stated that they are ready to hear the matter. Earlier it was stated by the CGI that this is an exceptional matter and they would pass the interim order on some portions of this act, but after request being made by the respondents, no interim order has been passed and court will resume its hearing tomorrow. But the highlight remains, of course, the discussion on the Waqf by user clause, the definition of it, and also the arguments about having the non-Muslims in the Hindu trust. It is, of course, CGI who clearly pointed out on saying that how could the lawyers who are representing this and arguing ask about judges' religion. In fact, there was an argument that was made that this bench has two, Muslims in comparison to the 8 judge bench, but it is the CGI who stated that whenever they sit on the judges' bench, they lose their religion, and for them every religion is equal and they deliver their judgments according to that. But certainly it is the arguments that were made as far as the Chief Justice of India was concerned. He asked that what is the maximum number of matters that were pending before the Waqf board. Remember, there was argument that was lodged in by the petitioners that the collector have been given responsibility, to which the Supreme Court asked the center that why not anyone who wanted to raise their matter regarding the Waqf property can directly reach to the court, and that's where it was stated that whatever property declared as Waqf, those don't whatever property declared as Waqf by user or declared by court will not be denotified. Collector can continue with their proceedings, but proviso will be given effect to, and ex officio members can be appointed. They can be appointed लिए एडजर्न किया गया है और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। ये मुस्लिम पक्ष का दलील था कानून के हिसाब से। दूसरा उनका कहना है कि जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25, 26 में, यह जो संशोधित कानून है ये उसका हनन करता है।
लेकिन भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है। और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो, 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। माननीय बेंच भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि हाँ, जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं वह ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुसार है, लेकिन उनका जो यूजर का जो डेफिनेशन है उस पर कोर्ट कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रही थी। साथ ही साथ कोर्ट का कहना था कि जो काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर्स हैं उसमें हिंदू मेंबर्स को लेकर के कोर्ट क्लैरिफिकेशन चाह रही है। इन दो मुद्दों पर कल सॉलिसिटर जनरल साहब से और जो हिंदू पक्ष के जो तमाम हम वकील हैं, हम लोगों से उस पर असिस्टेंस मांगा है, क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब कल जो है सारे मुद्दे की सुनवाई 2 बजे होगी। तो इसको रुख क्या लग रहा है? All right, so the lawyer there speaking to the media. Let me go across to my colleague Nupur Dogra as well, who's joining us live to get us more on this. Nupur, from what we could understand there, the focus was also on Waqf by user. The court says that some of the points in the act are not fully clear. What happens to and they also raise this question, what happens to the old buildings, old mosques, etc., that are 100, 200 years old, whose paper might not be available? Clarify exactly what the court mentioned there. The Supreme Court, while hearing the contentions by the petitioners raised today in the with regards to this new act, first of all posed several questions to the centre, and most important question from the Supreme Court was what happens to Waqf by user properties that are not registered. The Supreme Court said that there are properties that date back to 13th and 14th century. Who will adjudicate upon them? Secondly, the Supreme Court said that are the powers that are vested in the collector to adjudicate upon the issues of conflict with regards to Waqf property, are these powers fair? Supreme Court today in very strong words questioned the authority of collectors to adjudicate upon those issues. Thirdly, the Supreme Court today has in fact questioned this provision whereby 2 members of the Waqf, it was said that 2 members in the council would be allowed to be 2 non-Muslim members. This was the main contention of the Muslim parties. They had contended that it is a violation of their religious fundamental right under Article 26, whereby they are entitled to manage their own religious affairs, and this in fact was a violation of Article 26. Today the Supreme Court has in fact intended that it may provide an interim stay after briefly hearing the case more tomorrow, because the Supreme Court was today CJI Sanjeev Khanna in very strong words has said that, has indicated that this is an exceptional case and they might in fact provide interim stay on the contentious parts of the acts that have been raised before it till the time the matter is heard. The Supreme Court said that the hearing of the matter can take 6 to 8 months to complete. So meanwhile that happens, they don't want any chaos to be created with regards to the identity of the Waqf by user property. What will happen to those properties that are not registered but have been there since 13th and 14th centuries. So the Supreme Court has today posed some very tough questions to the centre. The Supreme Court was in fact today dictating the order of an interim stay, but on centre's request, centre requested that they must be heard before any interim stay order is provided. The Supreme Court agreed to resume the hearing tomorrow. The Solicitor General Tushar Mehta will be appearing for centre tomorrow and will be coming back with more answers from the government that the Supreme Court has basically raised today. But what is big about today's hearing is that the Supreme Court first it has agreed to hear the case. Because when the hearing starts, the Supreme Court has said that the 2 major questions before us is that should we hear it here or should we send it back to the Delhi or to any other one assigned High Court. So now the Supreme Court, for now it appears that it has agreed to hear the case
by itself. Secondly, the Supreme Court has said that it wanted to hear the brief issues that were raised by the petitioners. After going through the brief issues raised by the petitioners, Supreme Court has posed several questions to the center and has also intended that it might provide an interim stay, which will in fact be a very big relief to the petitioners, because the Supreme Court has said that if they provide this interim stay, then the Waqf by Act properties that have been declared by court cannot be denotified. एमएलए मुस्लिम नहीं है, कोई एमपी मुस्लिम नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट सरकार चाहे इनकी हो, अगर एमएलए कोटे से कोई भी इलेक्टेड, जैसे पहले था कि मुस्लिम इलेक्टेड था तो वो दूसरी पार्टी से आता, समाजवादी से यूपी के अंदर आता, दिल्ली से आम आदमी पार्टी से आता, कांग्रेस से हरियाणा के अंदर आता, महाराष्ट्र से कांग्रेस का आता, तो आरजेडी का बिहार से आता, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो मुस्लिम आता। और जब कुछ गलत करते तो वो अगर होता एमपी और एमएलए होता तो वो गलत काम नहीं करने देता। तो ये तो बाकायदा ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। तो सारा का सारा इनका जो मसला है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और उसी पर जा रहे हैं। और आने वाले वक्त में अगर ये एक्ट इसके अंदर तरमीम नहीं हुई है, नहीं रोका गया, तो आने वाले वक्त में गांव के अंदर, देहात के अंदर बहुत सारी ज़मीन है जो ग्राम सभा के अंदर है। कल प्रधान खड़े होकर कहेगा कि ये तो इलीगल है, डीएम उसको रोक देगा, दफीना रोक देगा, दफीना रुकने के बाद उसके बाद वो केस चला जाएगा उसके पास, वो ज़मीन वक्फ की हो जाएगी और वो रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से फैसला देगा तो वो ज़मीन तो चली जाएगी। और ऐसा हुआ है बहुत सारी ज़मीनों पर, जो तिकोना कब्रिस्तान है वहाँ पर दफीना इन्होंने रोका है, लाल मस्जिद पर इन्होंने रोका है, माता सुन्नी रोड पर रोका है, एक जो है उत्तम नगर के अंदर जो फ्लड इरिगेशन की ज़मीन थी वहाँ के एसडीएम ने रोक दिया, हम नहीं करा पाए वहाँ पर। तो बहुत सारी जगहें हैं, हम कौन जाता फिरेगा। अगर कोई भी कंप्लेन करेगा तो कंप्लेन को अटेंड करके वो वहाँ पे दफीना रोक देगा, नमाज अगर मस्जिद होगी तो नमाज रोक देगा। तो वक्फ बाय यूज़र में तो ये करेंगे, तो वो कहेंगे जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, अगर वो 9 लाख प्रॉपर्टी हैं, 9 लाख प्रॉपर्टी में से एक भी प्रॉपर्टी को हम मुसलमानों से नहीं लेंगे तो मैं मानने को तैयार हूँ। हाँ जी, ये ठीक कह रहे हैं, सच बोल रहे हैं, लिख कर दे एक एक प्रॉपर्टी का, क्यों नहीं लिख कर दे रहे। और क्यों जब आखिर में एक सवाल, आप लोग स्टे की उम्मीद से आए थे, लेकिन दोनों इंटरिम ऑर्डर से खुश हैं? जो इंटरिम ऑर्डर लगता है कि कल आ सकता है? देखिए, पूरी उम्मीद है, अभी तो नहीं कहा जा सकता, कल के लिए छोड़ा है, तो अभी फैसला जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं कहा जा सकता। बहस होनी है और इसमें सारे लोगों ने अच्छे से अपने पॉइंट रखे हैं और सारी चीजें समझ आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो मुर्शिदाबाद में हिंसा है या और बिल्कुल जो चिंता जताई है वायलेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो, ये तो गांव-गांव हर जगह गांव-गांव मजहबी, जब मस्जिद में आप जाकर के क्लेम दूसरे करेंगे, दफीना रोकेंगे, ईद की नमाज पढ़ने से रोकेंगे तो क्या होगा? वायलेंस होगा। ये तो पूरे मुल्क में फसाद कराने के लिए तो ये लाए हैं, इनका मकसद ये है। इनकी रोटी, सियासी रोटी बगैर फसाद के सिकती नहीं है। ये तो आज बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, महंगाई से लोग परेशान हैं, इसमें उलझा कर रख दिया सारे लोगों को। अब आप बताइए, कब्रिस्तान पर भी ये कब्जा अगर करेंगे, मस्जिदों पर भी ये कब्जा अगर करेंगे तो वायलेंस तो होगा, क्यों नहीं होगा? ये तो करना चाहते हैं।